Ok. Oh, Nick. Ciao, Ronnie. I'm okay. I'm okay. You seem to be a little tired, but I don't know if you're tired. I'm a little tired. We have a lot on at the moment, but it's fine. So we start. I Duran Duran arriveranno in Italia il 23 giugno. Sarà l'unico concerto dei Duran Duran nell'ambito di la prima estate a Lido Di Camaiore, nella Bussola, in questo spiazzale incredibile. Nell'ambito di questo festival ci saranno i Duran Duran. Sono reduce dal Jubilee, il Platinum Jubilee, hanno suonato davanti a Buckingham Palace e io sono collegato adesso con Nick Rhodes. È un po' stanco, come vedete, perché stanno facendo tante cose. How many things are you doing, Nick? Too many, Ronnie, too many. We have a lot of shows coming up. Obviously, the big show in Italy that we want to talk about, but we also have Hyde Park here in London, and we have some other shows like Rock in Rio in Lisbon, and some other shows, Bruges across Europe. So we're trying to do all the preparations for that, but then we keep getting sidetracked by other things. I'm currently putting together the tour program, for example, which takes quite a lot of time. So I could do with a few extra hours. Allora hanno fatto Rock in Rio a Lisbona, in Portogallo, hanno fatto chiaramente il concerto del Jubilee, stanno preparando il programma del tour, che ci saranno poche descrizioni e molte foto, but the Duran Duran Massive Tour, is it started or you just did some gigs and it starts properly, I don't know, when? I think it started 40 years ago, Ronnie. I don't know. It doesn't seem to have stopped for me since then. She was at the Lindsay Hotel on the Fulham Road, which is long gone, but near the Chelsea football ground. And we were on tour then, and now I'm speaking to you 4 decades later. Yes, we're on tour. Allora, gli ho chiesto, ma il tour dei Duran Duran inizierà o avete fatto qualche data? Dice, il tour dei Duran Duran è iniziato 40 anni fa, è nominato il Lindsay Hotel dove ci siamo incontrati la prima volta, era il 1981, dice, da allora noi siamo sempre in tour e difatti poi arriveranno in Italia appunto il 23 giugno. Before speaking about Italy, you said that you were always on tour, but we in all the world we had 2 years without no music live. Yeah, during that time I made 4 albums. We talked about with lovely Wendy Bevan under the name Astronomia. So that was 52 tracks, and I sorted through about 200,000 of my digital photos. So we didn't play any shows then, but I did try to keep busy. Allora in questi 2 anni lui ha fatto degli album, e ne abbiamo anche parlato, e ha esaminato 200.000 foto, 200,000 photos. 20 years of photos. My digital photos go back to about 1998, 1999. Allora sì, tantissimi anni di foto a partire dal 98-99. Allora, a proposito di foto, io vi voglio far vedere i Duran Duran al Jubilee Party, un pezzettino. Your Majesty, Queen Elizabeth, and everybody watching. This is imitation of bubbly. More than probably the whole world is gonna honor me because I came and did this properly. Skin mahogany, no I didn't come from a money tree. I got it out of dirt, but honestly if you buy it, holler me. Because I'm getting to the paper, at least a chaser. I ain't saving nothing for later. Big mama, I rap P, Big Papa.
When you're royal, everything you do is show stopping. My flow's the art, recognized by the monarch. By the top of 22, I'm gonna be chart topping. They call us a minority to the warrior major. Don't let that fly for radar. Queen being DD for the Queen's Jubilee. Ain't none of them better than we. What? We are notorious. You own the money, you control the witness. I need you only, don't monkey with the business. You pay the profits to justify your reasons. I heard you promise, but I don't believe it. Allora, al Jubilee Party i Duran Duran hanno fatto 2 brani. Notorious, dove fra l'altro c'era anche Nile Rodgers, il bassista degli Chic, e Girls on Film. Perché avete scelto questi 2 brani? Why did you choose Notorious and Girls on Film for the Jubilee Party? Well, Girls on Film was at Her Majesty's request, well, at least the Palace's request. I think we wanted to highlight fashion throughout her reign, and so we were happy to do that song. I think it worked well. I think it set the beat and photographs of the Queen that were used throughout, as some of the backgrounds are exquisite. Actually, I've always loved those photos. And also we managed to persuade them to use the Andy Warhol portraits of the Queen, which I've also always admired. So that was a good look for one of the songs, and we chose Notorious. We thought that would just be the right balance with it. It's another up-tempo, groovy song. Nile Rodgers wanted to join us. We did that song with him. And we had Miss Banks join us too, who wrote a right royal rap. So that was fun. Allora, partiamo da Notorious. Notorious l'hanno scelto anche perché Nile Rodgers voleva unirsi alla band, e poi c'era Miss what's the name of the rap? Miss Banks. Miss Banks, che ha fatto questo rap sulla regina, e quindi Notorious era perfetto. Per quanto riguarda Girls on Film invece è stata proprio la regina a chiedere Girls on Film. Fra l'altro c'è questo inizio con le foto, e quindi adesso lo mostro. C'è proprio questo Buckingham Palace pieno di foto della regina. Lui, Nick, ha voluto usare anche la foto di Andy Warhol, perché Nick è un amante dell'arte, quindi Andy Warhol. Vi faccio vedere questo. Even if I think no, aspetta, spiego prima. La prima cosa che ho pensato quando c'è stato Girls on Film, e ho visto che Simon dice, lo vedrete nel video, Nick is taking pictures, cioè Nick sta facendo foto. Io ho detto, sta a vedere che Nick ha scelto Girls on Film per avere la scusa di fare altre foto, siccome ne ha poche, 200.000. So I thought at the beginning that Girls on Film was chosen by you because you had the excuse to take some other picture, because you have very few pictures. You only have 2,100 pictures, so 200,000 pictures. So I said maybe he wants more pictures. So in fact, Simon Le Bon, now I show, it says at the beginning, Nick Rhodes is taking pictures, right? Yeah, he does that sometimes, but it was quite a view actually from there, and because it was such an historical moment, I thought it was fun. I started taking my camera up on stage more when we did the reunion tour, and I was photographing the audiences spot. So one day I hope I can put together something for the fans of all the audiences, because there are some sort of pictures from different places that bring back some good memories. But the view from there, I thought it would be interesting to preserve. I think you have some of the photos. Yes, because you sent me. But after we see. No, vediamo quel momento. Lui dice è un momento talmente storico che io volevo documentarlo. In realtà dice, io ho cominciato a documentare foto del pubblico dalla reunion tour, perché è molto bella. Dice, quella visione lì era incredibile. Vediamo il momento in cui c'è l'inizio spettacolare di Girls on Film a Buckingham Palace per il Platinum Jubilee. All right, everybody smile at the stage. Nick Rhodes is going to take the photo.
Ecco, questo è il momento in cui Nick Rhodes sta facendo le foto. Allora io gli ho chiesto: Nick, mi mandi qualcuna delle tue foto? Perché ero molto curioso, come credo tutti, di vedere quali sono le foto. Ecco, qui sono alcune foto che ha fatto Nick Rhodes dal palco, dove vedete c'è Simon, vedete che spettacolo, siamo a Buckingham Palace, credo che è una cosa storica, perché il Platinum Jubilee è una cosa storica, i Duran Duran incredibili. Questa è un'altra foto, questa invece è presa da Notorious, il che significa che Nick fotografava anche prima di fare. Questo è il momento in cui saluta in cui c'è Nile Rodgers. Qui siamo prima di andare sul palco. Well, the funny thing is, Ronnie, I don't think anyone else took photos on stage. Obviously, there's an enormous amount of footage from everywhere, everybody that was attending the event. But I don't think anyone else took photos. They're the only ones that exist. Sì, dice, non credo che ci siano molti che prendono foto dal palco. Dice, sì, ci sono le foto degli artisti fatti dal pubblico, ma dal palco non lo so, dice, forse sono l'unico che esiste. But I noticed one thing, that you take photo also before Girls on Film, because when there is Nile Rodgers it was before, cioè lui ha fatto foto anche prima. Yeah. I always take photos on stage if I have my camera there, and as I said, because this was such a special event, I remembered to take it. Take photos whenever I have a break in songs or before a song starts. Girls on Film's a particularly good one because I actually don't have a lot to play in the verses of Girls on Film, and so I have time to view the audience and find the right angle and let things sink in a little bit. Usually I'm picking my camera up, just going and then playing something. Allora dice chiaramente suonare a Buckingham Palace è un evento incredibile che bisognava avere delle immagini, però Girls on Film fra l'altro si presta molto bene, perché dice io non devo suonare molto all'inizio di Girls on Film e quindi posso tranquillamente, come avete visto, prendere foto. Normalmente dice io tiro su e metto giù la macchina, faccio in fretta perché voglio riprendere. Nick, you're coming on Italy, but before I want to ask you a thing. Which kind of feeling had you having new public in front of you, gigs after 2 years of studio recording, cataloging photos? Which kind of it's like a rebirth? It's like a new start of something. Sure, I think for all musicians and performers across the board, it was a very strange time because to have somebody or circumstances just draw a curtain on what you're doing and not knowing when you're ever going to be able to do it again was incredibly strange and difficult. I remember seeing something that a wonderful government put out in Britain, a statement suggesting that musicians may be retrained to become something else. And I thought, wow, what fantastic support you are offering our entertainment industry that brings so much into Britain. Fortunately, didn't quite work out that, and we didn't have to retrain. We were able to get back to what we were doing pretty much 12 months later, really. But that's the longest gap we've ever had in our careers. And who I did feel incredibly bad for the artists that are completely reliant upon their live shows. Artists that gig around the country, playing in bars and small venues, and it just came to a complete standstill. So they really had nowhere to turn because there wasn't much in the way of help for entertainment. Allora gli ho chiesto che feeling è quello di tornare dopo 2 anni ad avere pubblico davanti, eccetera. È come un rinascere, è come ricominciare. Lui dice sì, dice anche perché dice è venuto giù il sipario e non sapevi quando sarebbe salito. Poi hai detto una cosa che c'è stato un fade nell'audio. You spoke about the government, but there was a fade in the audio. What did the British government, what did say the British government about the musician? Oh, they put out a photo, I think it was of a ballet dancer,
suggesting that maybe entertainers could retrain to do something else, which I personally thought was rather badly judged. And they really did not offer very much support early on, and I was going on to say that this was awful for musicians and performers who relied upon their live performances every week, every month to survive. Lui ha detto che il governo britannico, mostrando una foto di un balletto eccetera, suggeriva agli artisti di reinventarsi, di fare qualcos'altro. Dice che è una cosa orrenda da dire, e dopo, in seguito, prima aveva detto che non è soltanto il fatto di musicisti come Duran Duran o gruppi che, ok, interrompi per 2 anni, è durissima, dice, il più grande stop che abbiamo mai avuto nella nostra carriera, ma si è preoccupato di tutti i musicisti che vivono del live, cioè musicisti che suonano nei piccoli bar, quelli che suonano in luoghi piccoli e che vivono di quel poco denaro che hanno dalle esibizioni. Per quello è stato tremendo. Lui non lo sa, ma in Italia abbiamo avuto anche dei politici che hanno detto che questi artisti che ci fanno divertire. I think that the politicians are the same in all over the world, because Italian politicians said, both the artists, they make us enjoy, so okay, so like we were the jokers, or we were to make funny things. I think that the politicians and the people that own the money power in the world doesn't understand the power of music, or maybe they understand the power of music and they don't want the power of music. One or the other, for sure. Gli ho detto che i politici e chi gestisce il potere non sanno qual è il potere della musica, qual è la forza della musica, o forse lo sanno, per quello l'evito, e lui ha detto entrambe le cose. Nick, let's come to Italy. You come in Italy at the end of June, 23rd of June, in this festival. So after how many years, Nick? I think that last time was in Rome. Taormina, where did you play last time? Yeah, I think a few places. Well, Verona, for sure, and Taormina, and yes, Rome. I think we played that. How many years ago? I want to say a proper show, a full show, maybe 5, maybe something like that. Forse 5 anni fa, l'ultima volta che sono venuto in Italia, sono stato a Taormina, Verona, Roma, eccetera. E I think it's in the new show. Of course, you will have songs from the new album. Which ones? Well, it varies. We have quite a lot of them rehearsed now, but some we can play the Giorgio Moroder songs. Give It All Up. I'm really enjoying playing that. That's particularly good. All of you been playing Invisible. We've got most of them rehearsed at this point, apart from a couple of the slower ones, and we haven't tackled Future Past yet. Maybe at some point, but we've gone for the more groovy ones, really, and they're fitting in very nicely. Because of the way we recorded the album, they convert instantly to playing them live very well. If you build something in a computer, then you almost have to learn it and make it work live. If you build something by playing it and then put it in the computer, it's all fine. It sounds great as soon as you start playing it. Allora gli ho chiesto se nel nuovo concerto, in quello che faranno il 23 giugno in Italia, in quello che faranno il prossimo tour, suoneranno dei brani dal nuovo album. Gli ho detto certo, All of You, le canzoni di Moroder, cioè quelle canzoni che hanno più groove, a parte 2 o 3 lenti. Dice poi è importante perché noi abbiamo registrato in una maniera che è facile suonare dal vivo, perché se tu usi molti effetti, computer eccetera, poi riprodurre queste cose dal vivo è complicato, ma siccome l'album l'aveva fatto suonando proprio gli strumenti dal vivo, diventa facile farle live, quindi sarà un concerto. And what about the old song, the classic song that you will play? All of them.
Save a Prayer. Okay, I tell you names. Save a Prayer. Yeah, we've been playing that on and off. No, non sempre. Not every night. No, yes, but in Italy you must play Save a Prayer. We probably. No. Ok. Save a Prayer in Italia lo devono fare. No, because knowing Duran Duran for such a long time, I know the songs that Italian fans love. Save a Prayer, number one. Save a Prayer. So, the Reflex? That's not in at the moment. No, non c'è. Un po' di volte. So, but do you have a set list that change from gigs? Yeah, we can change it. We could pretty much, at this point, if we wanted to, we could change an hour of the set every night. Cioè, loro hanno un set che può cambiare da notte a notte, quindi hanno un'ora che può cambiare da notte a notte. Yes, but the choice comes before or comes instantly? We try to get it towards a set that we play more often, that where we only change 2 to 3 songs at most, because then everybody gets used to the pace of it, and I think it makes the thing better and better. But sometimes we change half a dozen songs 10 minutes before we go on stage. Dice, solitamente è quasi tutto previsto, però dice anche una mezza dozzina di canzoni, cioè 6 canzoni, possiamo cambiare anche 10 minuti prima di andare sul palco. Wow, great. You are not reached the Frank Zappa level, in which he gives, I was, yes, Frank Zappa was crazy. Allora, lui non è ancora arrivato al livello di Frank Zappa, io sono stato con Frank Zappa alle prove, eccetera. The musician must know at least 60 or 70 songs, ok? Yeah. Beh, allora i musicisti di Frank Zappa dovevano conoscere 60 o 70 canzoni e lui dava la scaletta prima di salire sul palco, and he gave the set list before going on stage, but they had to do a mix like DJ from a song to the other song with no interruption, e dovevano mixare. Yes, I was at a rehearsal and said, Frank, you are crazy. No, I have good musicians. E dice, no, buoni musicisti. Yeah. Our dear friend Warren, who played with us for many years, he obviously played with Frank. That's how he cut his teeth on big live shows. And I'm a big Frank fan personally. I like some of the songs and I love his sense of humor. But they're a bit too complicated, too easy for my personal taste. But yes, extraordinary. We're not far off though. If you had to know 60 songs, I would think if you want to stage with us now, probably knows close to that. Allora, lui dice sì, loro fra l'altro, i Duran Duran per un periodo hanno avuto Warren Cockroach nella band, che Warren Cockroach ha suonato con Frank Zappa. Dice non sono un fan particolare di Zappa perché era troppo complicato, anche se ammiravo il suo senso degli humor, ed è vero. Dice, però noi ci andiamo vicino, se non abbiamo 60-70 canzoni ci andiamo vicino. One thing that I'm glad, Nick, is this. When at the beginning I came from punk, and Throbbing Gristle, Sex Pistols, all things, and I liked Duran Duran because I liked Duran Duran from the beginning, from Planet Earth. Everyone said, how can you like a group like this? They are not good musicians. Now everyone says Duran Duran are great musicians. Cioè, quando io all'inizio amavo i Duran Duran perché venivo dal punk, e tutti mi dicevano, ma non puoi amare i Duran Duran, anche Vasco diceva, non puoi amare i Duran, non sono musicisti. Oggi tutti riconoscono che i Duran Duran sono grandi musicisti. Was it hard? È stato dura affermare il fatto che voi siete musicisti? Was it hard to show that you were great musicians and not only a fanboy band? No, not really. I think the thing is, for us, it's always been about songwriting. And none of us are virtuoso musicians, meaning, people like Rachmaninoff and Wagner. Yeah, we could probably manage most punk songs at this time, but we're certainly really good at what we
do individually now, and we know what makes Duran Duran work. For us, it's always been about songwriting, Ronnie. And so from the beginning, we knew the sound we wanted to make, and we had to learn how to make that sound. Allora dice, non è stato molto difficile, perché loro sono andati dritti per la loro strada, soprattutto compositiva. Cioè, noi sapevamo le canzoni che volevamo suonare, chiaramente non siamo Rachmaninoff o Wagner, però sapevamo le canzoni che volevamo suonare e abbiamo perseguito questa strada e alla fine abbiamo ottenuto quei risultati che abbiamo ottenuto. Nick, in Italy it's a festival, it's not only a Duran Duran gig, and you have as a band that plays before you, a band called Bluvertigo. They're big fans of Duran Duran. You know Morgan. You know yeah. I sent you the chauffeur done by this crazy man Morgan or Bluvertigo. So they are very to play before Duran Duran. So prima dei Duran Duran ci saranno quel giorno, il 23 giugno. A Lido Di Camaiore ci saranno anche i Bluvertigo. And you will have a new experiment, Corasan, featuring Niccolò Cesanelli. So you gave space to new people, new musicians too. Yeah, I think it's important to do that. You know, I don't hear a lot of Italian music unless Nefer, my partner, plays me something. And she's playing this music in the background for a couple of days. But what's that? That's quite good. What is it? And this was Corasan and Niccolò. And she said, oh, it's some people that I've known, and I've been putting this thing together, trying to help them do this. And I said, play me some more. And so I heard some more of the songs. And I thought, actually, they're really quite well constructed, and they had good melodically, and they had good grooves to them. And so I said, do you think they would like to play at the festival? I think it would be good to have a young Italian band as well as international people. And so it has come to pass. So I'm looking forward to see how they do, because I think they have some real potential. Allora gli ho detto che chiaramente prima ci sono i Bluvertigo e c'è Morgan che non vede, Morgan e Andy che sono fan dei Bluvertigo. Fra l'altro io ho mandato a Nick la versione di The Chauffeur che ha fatto Morgan qui da me al premiato Circolare del Barone Rosso Live, e dico, ma non ci sono solo i Bluvertigo che non vedono l'ora perché sono emozionatissimi, ci sarà anche questo nuovo duo Corasan featuring Niccolò Cesanelli, che è un loro debutto. Dico, è bello che voi date spazio a questo. Dice sì. Nick ha detto, io non conosco molto della musica italiana, tranne quando Nefer, che è la sua compagna, che è italiana, fra l'altro scoperta di Messina, e dice, mi fa ascoltare qualcosa, e stava suonando in sottofondo questo, e dico, ma che cos'è interessante questo? Dice, era Corasan con Niccolò Cesanelli. Dico, suonami qualcos'altro. Ma suonando qualcos'altro, ho detto, potrebbero suonare prima di noi, e quindi loro suoneranno prima di loro, e credo sia il loro debutto live. I think that it will be the first live gig of Corasan and Niccolò before Duran Duran. So no, they're playing a few little shows. I know they've got some warm-up shows, which I think is a very good idea for them to try it all out. But I hope it goes well for them, because they definitely have something running. Ok, dice no, hanno suonato qualche piccolo gig, dice prima, dice però mai prima dei Duran Duran. Nick, I'm glad to see you live again in Italy. Allora Nick sarà con i Duran Duran il 23 giugno nell'ambito di questo festival che si chiama La Prima Estate a Lido Di Camaiore, e quindi è un giovedì, e quindi ci vedremo, andremo lì, e prima ci saranno anche appunto Corasan e Niccolò Cesanelli e anche i Bluvertigo che si esibiranno prima dei Duran Duran. Nick, one gig in Tuscany is not many, is it? I know. We wanted to do more shows in Italy. I think it's still difficult coming with the pandemic there. We've been able to put together shows more easily in other countries across Europe and South America, of course, where we're not as popular as we are in Italy, but for some reason
I think things are more complicated in Italy, and so we wanted to play something this summer, and this festival came up. Tuscany being pretty central, we thought, well, if we're only doing one, it should be somewhere in the middle. I know it's a long way for people to travel. I know it's not the easiest place to get to of anywhere in Italy, but at the same time, I think it will be fun. We did something in Ibiza some weeks back to open the sort of summer season there, and people had come from all over the world to come to that show, and they had a great time. So I'm hoping that that spirit transfers to Italy, and that those who come there will have fun going to the festival, enjoying the beauty of Italy and the Tuscan coast too. So we'll see how it works out. Allora io gli ho detto che chiaramente un concerto solo in Italia, in Toscana, è poco. Dice sì, vorremmo suonare qualcosa di più in Italia, dice però abbiamo il tour mondiale e anche in Italia è un po' complicato fare le cose. Certo è complicato ricominciare tutto, rimettere in piedi tutti i meccanismi. Dice abbiamo pensato che un concerto in Toscana, che è il centro dell'Italia, potesse andare bene tutti. Dice prima abbiamo suonato anche a Ibiza ed è arrivato, abbiamo aperto la stagione estiva di Ibiza e sono arrivati da tutto il mondo. E noi pensavamo che la Toscana fosse per un concerto, dice, però vediamo quello che di sicuro sarà un grande divertimento. Nick, see you on the 23rd of June in Lido Di Camaiore. I am very much looking forward to it, Ronnie. Ok, ci vediamo il 23 giugno a Lido Di Camaiore. Ciao, Duran Duran.